Nina. Hello. Hello. How are you? I'm fine, thank you. Такие стандартные фразы мы знаем. Давай сегодня мы с тобой попрактикуем вопросы, но теперь мы уже с тобой будем выяснять, где и кого ты видишь. Вопрос у нас строится по тому же принципу, как и что, да, только вместо слова what мы будем ставить слово где? Where? Да, where. Where do you see your husband? I see my husband at work. Where do you see your mother? I see my mother in the shop. Where do you see your relatives? I see my relatives at home. Where do you see your children? I see my children on the playground. Where do you see your grandma? Я вообще-то grandmother знаю. Да? Блин, я забыла, что ты знаешь только grandmother. Ну, grandma сокращенно от grandmother. Итак, значит, I see my grandma at home. Where do you see your grandparents? Grandparents, это тоже есть такое слово. Это кто? Ну, типа, бабушки, дедушки. Да, бабушку и дедушку, да. I see my grandparents in the garden. Where do you see her? I see her in the shop. Where do you see her? I see her in the bed. Where do you see him? I see him in the street. Where do you see him? I see him in the park. Where do you see them? I see them in the cafe. Where do they see a bird? They see a bird in the sky. Давай теперь ты попробуешь задавать вопросы, а я буду отвечать. Where do you see me? I see you in the room. In the room. Where do you see her? I see her in the street. Where do you see them? I see them at the train station. Where do you see their children? I see them on the playground. Нельзя сказать their children. Я сказала their children. Я понимаю, что them тоже можно сказать. Просто у меня немножечко разрыв шаблона в голове случается. I see their children on the playground. Ну подожди, а если не you, а she? А если не you, а she, или he, или it, то вместо глагола do мы ставим глагол does. Where does she see your uncle? Она видит мою тетю, господи, uncle, дядя, тем более. Where does she see your uncle? She sees my uncle in a garage. Where does she see him? She sees him in the bar. Where does he see it? He sees it in the street. Where do you see your neighbor? Можно сказать I see. Конечно, я ж тебе, где ты видишь. Neighbor. I see my neighbor in my bed. What is he doing there? He is sleeping. Where do you see your neighbor? I see my neighbor at shop. Where do we see your children? We see my children at home. Okay. Where do they see us? They see us in the room. Where does she see? Да. Или where does he, she? He, He, she. Ну почему бы и нет? Ну я же Алена, я не спикинговая, мне можно. То же самое. Where does she see him? She sees him at the restaurant. Where are my children? Do you see them? I don't see my children. Where are my children? I see your children on the playground. They are playing.
I can't see them. Open your eyes. Monica and Chandler, oh my eyes! Oh my god, oh my god, oh my eyes! Подписывайтесь на наш телеграм-канал, в котором мы выкладываем отрывки из сериала «Друзья» с текстовым переводом, домашние задания и другие полезные материалы. Также под видео мы оставляем ссылку на наш телеграм-чат, в котором можно пообщаться с нами на английском языке.